அனைவருக்கும் மீண்டும் அன்பார்ந்த வணக்கம். இந்த மாநாடு உத்தியோகமாக இன்று ஆரம்பிக்கின்றது. இந்த மாநாடு ஆரம்பிக்கின்ற இந்த வேளையிலே கனடாவிற்கு பல நாடுகளிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்றீர்கள். அந்த வகையில் கனடாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களாகிய நாங்கள் உங்கள் எல்லோருடன் இணைந்து இந்த மண்ணின் பூர்வீக குடிமக்களுக்கு எங்களுடைய சகோதரத்துவத்தை பகிர்ந்து கொண்டு ஆரம்பிக்கின்றோம். இந்த மண்ணிலும் ஒரு இன அழிப்பு இடம்பெற்றது. இந்த மண்ணிலும் இருக்கக்கூடிய மக்கள், பூர்வீக குடிமக்கள் இன்றும் தங்களது உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற விடயம் எங்களில் பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், அல்லது எங்களுக்கு தெரியாமல் மறைக்கப்பட்டிருக்கலாம். அந்த வகையில் நாங்கள் எங்களது தாயகத்தில் இடம்பெற்ற விடயங்கள், அது சம்பந்தமான எவ்வாறு புனர்வாழ்வு, புனரமைப்பு, பொருளாதார வளர்ச்சி என்பவற்றை கட்டி எழுப்பப் போகின்றோம் என்பதை பற்றி பேசுகின்ற அதே வேளையிலே நாங்கள் இந்த மண்ணில் எங்களுக்கு இந்த இடத்தை வழங்கி அவர்களோடு இந்த இடத்தை பகிர்ந்து நாங்கள் இந்த மண்ணில் வெற்றியாளர்களாக, சாதனையாளர்களாக, பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார வளர்ச்சியோடு பயணிப்பதற்கு ஆழமான அந்த பகிர்வை செய்த இந்த மண்ணின் பூர்வீக குடிமக்களின் சகோதரத்துவத்தை பகிர்ந்து கொள்வது மட்டுமல்ல, அவர்களது உரிமைகளுக்கான விடயங்கள் முன்வருகின்ற பொழுது பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இனமாக நாங்களும் அவர்களுடன் பயணிக்க வேண்டும் என்பதை ஆரம்பத்தில் கூறிக்கொள்கின்றேன். இரண்டாவதாக, இந்த வளர்ச்சி எங்கள் சமூகத்தில் புலம்பெயர்ந்த மண்ணில் நாங்கள் இந்த தீமில் ரெசிலியன்ஸ், அதாவது வீழ்ச்சியிலிருந்து மீளெழுச்சி பெற்று எழுகின்ற ஒரு சமூகமாக நாங்கள் அடையாளப்படுத்துவதற்கு எங்களுக்காக தியாகம் செய்த எங்கள் சகோதர சகோதரிகளை நினைவு கூறுகின்றோம். அவர்களது தியாகத்திலும் அவர்கள் செய்த அர்ப்பணிப்பிலும் தான் ஒரு வளர்ச்சியான சமூகமாக நாங்கள் இன்று உலகெங்கும் ஒரு உத்வேகம் இருக்கக்கூடிய சமூகமாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றோம் என்ற வகையிலே அவர்களையும் நினைவு கூர்ந்து கொண்டு ஆரம்பிக்கின்றோம். I want to first start off by welcoming everyone who is joining us from different parts of the world to Toronto, to Canada. In Toronto, Scarborough is the home of the majority of the Tamil still. Many have moved out of it, but it still remains the kind of the cultural hub of the Tamil community. And so welcome to Scarborough, welcome to Toronto and Canada. We're very pleased to see you all here. And a conference of this kind is very important. In fact, it's long overdue. Wish we had these conversations many years ago, because the need existed right after the peak of the genocide in 2009. So இந்த மாதிரியான ஒரு ஆராய்ச்சி உள்ளடக்கப்பட்ட ஒரு பரவலாக உலகெங்கில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு மாநாடு தேவை என்பது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்திருந்தாலும், இந்த முறை இவ்வாறு உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகள் இருக்கக்கூடிய மக்களையும் இணைத்து இவ்வாறான ஒரு விடயத்தை ஃபெடரேஷன் ஆஃப் குளோபல் தமிழ், அனைத்துலக தமிழர் பேரவை செய்வதற்கு இங்கே உங்கள் கையொலி மூலமாக நாங்கள் நன்றிகளை கூறிக்கொள்வோம். அதற்கு தலைமை தாங்கி இதை முன்னெடுத்து வருகின்ற திரு நிமல் விநாயகமூர்த்தி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. ஏனென்று சொன்னால், இவ்வாறான ஒரு விடயத்திற்கு பின்னாலே பலர் நீங்கள் உழைத்திருந்தாலும் ஒரு தலைமைத்துவத்தில் இதை எடுத்து செல்ல வேண்டும். பல சிக்கல்களுக்கு மத்தியில் உலகில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை ஒன்றாக இணைத்து செய்ய வேண்டிய தேவை என்பது அறிந்து செய்திருக்கின்றீர்கள். Most importantly, I want to say the reason I like this conference much more is not just about the need, but the amount of engagement from people from the ground. The fact that we have so many people, so many educators, so many researchers, so many people with lived experience from our homeland participating in this and driving this process is the key part that we need to acknowledge, because that's the direction that we need to continue to go, because we cannot be figuring out things from the diaspora and imposing things. We actually have to hear from the community on the ground to see what their needs are, both their expertise but also the lived experience, because that lived experience is not something that is available for us across the globe. So kudos to the team for engaging as many researchers and academics, as well as the community voices from our homeland. And thank you to all those who are arriving from homeland and those who are going to be doing it online. Let's give a big round of applause, not for their expertise alone, but their work in difficult situations back home. So I want to finish off by I'll make some of my comments in between, but I also want to say that, it's time that we coordinate our effort to rebuild our homeland. In order for us to coordinate our effort, we need the research, we need the evidence, we need the data. When I say data, we are not only looking at statistics, we also need to have qualitative data that we can actually collect from those who are impacted to see what is needed.
We may be well-intentioned, but we may be giving money to the same place over and over again, or we might be spending things in places where there's not real direct impact. So it's important for us to have a holistic view of our homeland. It's important for us to connect back to our own villages and schools. But I think at some point we also have to figure out a holistic view to see where the needs are and what the needs are and the changing needs in the community. So it's important to have this conversation and the voices from the ground. The only thing I would mention as I finish this remarks is that we have to be very respectful in our engagement. சில வழியில் நாங்கள் நினைக்கிறது இங்கே இருக்கிற ஆட்கள் வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு உதவி செய்கிறவண்டு, இங்கேருந்து போகிற இளையோர்களுக்கு நான் சொல்கிறது கூடுதலாக வந்து நீங்கள் உதவி செய்கிறேன்ட்டு போவீங்க, ஆனால் உங்களுக்கு தான் கூட உதவி கிடைக்கும் திருப்பி வரைக்கும்னா அந்த மக்கள்கிட்டேருந்து நிறையவே நாங்கள் படிக்கக்கூடியது இருக்குது. ஒரு போர்க்கால சூழலில் எவ்வாறு தங்களை இயக்கிக் கொண்டார்கள், எவ்வாறு அதிலிருந்து மீண்டார்கள் என்பது வந்து ஒவ்வொரு தமிழருக்கும் புலம்பெயர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் ஒரு பாடமாக இருக்கிறது. சின்ன சின்ன விஷயங்களே நாங்கள் துவண்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய எங்களோட சமூகத்துக்கு அங்கே போய்க்க அவைகள்கிட்டேருந்து படிக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் அவை. So we don't want to be trapped into the Eurocentric colonial model of development where we feel we have everything. We need to go and build something, or in a charitable mindset. We need to have a social justice transformative mindset where we actually go and engage and support where needed, but also be willing to learn and be open-minded, because there's so much that we have to gain from the community there. And the resilience and the kind of lived experience is what is going to drive us here. So I want to say that it's important for us to keep that in mind, and we should make sure that nothing we do is exploitative. Nothing we do is environmentally degrading. We won't impose standards that we won't accept here as environmental standards or economic standards. And finally, I do think that it's important to also maintain heritage in this conversation. In Canada, we know that a building that has been there for 100 years is a heritage site. And when we do this work back home, we have to make sure that we understand what the heritage places are and how do we do this in a way that is respectful of understanding and protecting the heritage sites that we have, whether it be rebuilding buildings that have existed and so on. So let's do this conversation together. I don't want to take up any more time. I appreciate all of you listening, and I'll now move on to introducing our conference co-chairs who will bring remarks. Thank you.